Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Shiva Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Gaura Pimanandi. Jai Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacha Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Surabhyai Namah Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandi Biti Founder Acharyas Divine Grace Sri Prabhupada Ki Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Harinama Sankirtana Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Danitai Gaura Pimanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksuranmiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Darati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamanam Sri Gurun Vaisnavam Scha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Sabhadutam Paritana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanvitam Scha Hai Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Hare Priye
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Narayanam namaskritya Dharam chaiva narotamam Devim sarasatim vyasam Tato jayamudirayet Nasta prayesha badreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati tamashloke Bhaktir bhavati naistiki Idam bhagavatam nama Puranam brahma samitam Uttama shloka charitam Chakara bhagavan rishi Nishreyasaya lokasya Dhanyam svasyayanam mahat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyai Namah Om Surabhyai Namah. Om Surabhyai Namah Om Surabhyai Namah. Om Surabhyai Namah Om Surabhyai Namah. Mukham karoti vachalam pagum langayate girim Yat kripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam Yat kripatamaham bande Shri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome everyone to our morning Srimad Bhagavatam. Yes. We are reading from which canto? Canto 1. Huh? Canto 1. Canto 1? Continues of yesterday's. Oh, chapter 16, text 15. Text 5. Yesterday was Oh, it's 4. Okay, yes, correct. Okay. Canto 1, chapter 16, text number 5. 1:16.5. Okay. Shonaka uvacha kasya hetor nijagraha kalim digvijaye nripaha nrideva china drik Shudra Ko Asau Gam Ya Padahanat Tat Katyatam Maha
Bhaga Yadi Krishna Katasrayam Shaunaka Uvacha Kasya Hitor Nijagraha Kalim Digvijayen Ripaha Nrideva Chinadrik Shudra Kausau Gamya Padahanat Tatkatyatam Mahabhaga Yadi Krishna Kathashrayam Shaunaka Uvacha Kasya Hitor Nijagraha Kalim Digvijayen Ripa Nrideva Chinadrik Shudra Kasau Gamaya Padahanat Tatkatyatam Mahabhaga Yadi Krishna Kathashrayam Shaunaka Uvacha Kasya Hitar Nijagraha Kalim Digvijayen Ripa Nrideva Chinadrig Shudra Kasau Gamaya Padahanat Tatkatyatam Mahabhaga Yadi Krishna Kathashrayam Shaunaka Uvacha Kasya Hitor Nijagraha Kalim Digvijayen Ripa Nideva Chinadrik Shudra Kausau Gamya Padahanat Tatkatyatam Mahabhaga Yadi Krishna Kathashrayam Shaunaka Uvacha Kasya Hitor Nijagraha Kalim Digvijayen Ripaha Nideva Chinadrik Shudra Kasau Gamya Padahanat Tatkatyatam Mahabhagam Yadi Krishna Kathashrayam Shaunaka Uvacha Shaunaka Rishi said yes. Kasya. For what? For what? Yeah, everyone should repeat in English. Yeah. And also, Heto. Reason. Причина. Nijagraha. Sufficiently punished. Sufficiently punished. Подобающе наказал. Kalim. The master of the age of Kali. The master of the age of Kali. Повелитель века Кали. Digvijaye. During the time of his world tour.
Во время своего кругосветного путешествия. Во время своего кругосветного путешествия. Nripaha, Нрипа, the king. The king, царь. царь. Nrideva, Нридева, royal person. royal person, Царского рода. царского рода. Chinhadrik, Чинхадрик, decorated like. Украшенный как. украшенный как. Shudrakaha, Шудрака, lowest of the Shudras. Низший шудр. низший шудр. Asau, Асау, he, и Он. он. gam, Гам, cow. Корова. Yaha, я, one who. вангу, Того, кто. того, кто. Pada aham nat, Паданат, struck on the leg. struck on the leg, Бил ее ногой. бил ее ногой. Tat, Так, all that. all that, Все то. все то. Katyatam, Как я там, please describe. Пожалуйста, опиши. пожалуйста, опиши. Mahabhaga, Махабага, O greatly fortunate one. о greatly fortunate one, О, самый счастливый. о самый счастливый. Yadi, Яди, if however, if however, Если, однако, если однако, Krishna, Кришна, about Krishna, Бхав Кришна, о Кришне, о Кришне, Kata Asrayam, Катасраям, related with his topics. связанные с ним темы. связанные с ним темы. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai. Shonaka Rishi inquired, why did Maharaj Parikshit simply punish him since he was the lowest of the Shudras, having dressed as a king and having struck a cow on the leg? Шаунака Риши спросил, почему Махараджа Парикшит только наказал его, ведь он был самым низким из шудров, который, одевшись как царь, бил ногой корову. Please describe all these incidents if they relate to the topics of Lord Krishna. Расскажи, пожалуйста, обо всех этих случаях, если они связаны с Господом Кришной. Purport. Shonaka and the rishis were astonished to hear that the pious Maharaj Parikshit simply punished the culprit and did not kill him. Шаунака и Риши были поражены, услышав, что благочестивый Махараджа Парикшит только наказал преступника, а не убил его. This suggests that the pious king, like Maharaj Parikshit, should have at once killed an offender who wanted to cheat the public by dressing like a king and at the same time daring to insult the purest of the animals, a cow. Махараджа Парикшит следовало немедленно убить преступника. Это предполагает, что такому благочестивому царю, как Махараджа Парикшит, следовало немедленно убить преступника, обманывающего людей своим царским одеянием, и в то же время осмеливающегося оскорблять самое чистое животное – корову. The rishis in those days, however, could not ever imagine that in the advanced days of the age of Kali, the lowest of the Shudras will be elected as administrators and will open organized slaughterhouses for killing cows. Но Риши в те дни не могли даже представить себе, что в дальнейшем, в век Кали, самые низкие шудр будут избираться правителями и начнут открывать государственные скотобойни, чтобы убивать коров. Anyway, although hearing about a Shudraka who was a cheat and insulter of a cow was not very interesting to the great rishis, they nevertheless wanted to hear about it to see if the event had any connection with Lord Krishna. В любом случае, хотя великим Риши было не очень интересно слушать о Шудре, негодяе, который бежал корову, они все же хотели узнать об этом, чтобы понять, связан ли этот случай с Господом Кришной. They were simply interested in the topics of Lord Krishna, for anything that is dovetailed with the narration of Krishna is worth hearing.
Их интересовали только повествования о Господе Кришне, ибо все, что связано с повествованиями о Кришне, заслуживает внимания. There are many topics in the Bhagavatam about sociology, politics, economics, cultural affairs, etc. But all of them are in relation with Krishna, and therefore all of them are worth hearing. В Бхагаватам часто описываются темы, связанные с социологией, политикой, экономикой, культурой и так далее. Но все они связаны с Кришной, и потому заслуживают внимания. Кришна – это очищающий элемент во всех этих повествованиях. Krishna is the purifying ingredient in all matters, regardless of what they are. Я уже прочитал. Кришна – это очищающий элемент во всех этих повествованиях. In the mundane world, everything is impure due to its being a product of the three mundane qualities. Все в материальном мире загрязнено, так как поражено тремя материальными качествами. The purifying agent, however, is Krishna. Кришна, однако, является очищающим фактором. Yes. So this discussion is taking place in the forest of Naimisharanya. Эта дискуссия имела место в лесу Наймишаране. We hear from Bhagavatam how in the beginning of Kali Yuga many sages came to Naimisharanya. И мы можем услышать из Бхагаватам, как великие мудрецы собрались в лесу Наймишаране. They came to Naimisharanya to perform a 1,000-year sacrifice. И они собрались в лесу Наймишаране для того, чтобы совершить тысячелетнюю ягью. Because they understood that this is the beginning of Kali Yuga. Потому что они понимали, что это начало Кали-юги. The age of Kali will be very, very difficult for everyone. И этот век Кали, он очень-очень трудный для каждого. And especially the age of Kali will be difficult for those who need special protection. И особенно этот век труден для тех, кто должен быть особенным образом защищен. Srila Prabhupada describes them as defenseless. They cannot defend themselves. Yeah, defend. Защитить себя. Они не могут себя защитить. Они, да, это те существа, которые не могут себя защитить. And the first of the five, there are five such living entities. The first of the five are cows. И есть 5 живых существ, которые не могут себя защитить, и первая из них – это корова. Srimad Bhagavatam, especially in the first canto, speaks about these five defenseless living entities. И Шримад Бхагаватам описывает здесь 5 беззащитных видов живых существ. So, first is cow, second is who is another? What are the other defenseless living entities? Women. No. Not in that order. Brahmana, yes. First is cow, Первые коровы, second is вторые, Brahmana. кто не защищен, это браманы. Now comes women. А потом идут женщины. Women, then children. Затем дети, вот они пришли. Children, just now coming. And number 5? What's number 5? Huh? Old men, old. Yes, elderly men and elderly women, just in case they feel left И out. последние это старые мужчины и женщины. Elderly Ну, people, можно чуть сюда, а мы чуть. yes. Children can come close to where the heat, Садитесь ближе к теплу. the nice heat for the...
Yes. Ближе просто, чтобы теплее было. Только спиной к божеству находимся, так? So this is the symptom of Kali Yuga. И это симптомы Кали-юги. Those living entities that require most protection, they are the most neglected. И те живые существа, которые необходима наибольшая защита, они наиболее пренебрегаемы в Кали-югу. And this neglect began at the beginning of Kali Yuga. И это вот пренебрежение начинается в начале Кали-юги. It was the custom of king. King used to go on world tour. И король он совершал это мировое путешествие, мировое турне. And so Parikshit Maharaj was, this is after the departure of Yudhishthira Maharaj. After Yudhishthira Maharaj left, Parikshit Maharaj became the emperor of the world. И после того, как Юдхишthira Махарадж оставил этот мир, Парикшит Махарадж стал императором мира. And it is the responsibility of such Vedic kings to personally go and see. И это вот ответственность царя лично путешествовать и видеть все, что происходит. And especially to verify if those special 5 living entities, cows, brahmanas, women, children, and elders, if they are properly protected. И особенно он должен был наблюдать, насколько хорошо защищены все эти 5 видов живых существ: коровы, браманы, пожилые люди, женщины, дети. Yes. Mm-hmm. One of the important points mentioned here is that any topic, all topic, if it is in relation to Krishna, that topic is important topic to discuss. И здесь очень важно, можно заметить из комментариев, что любая тема, которая связана с Кришной, является важной темой. Yes. So Krishna consciousness is not only discussing topics about Vaikuntha. И сознание Кришны — это тема не только о том, описывается, что там происходит на духовных планетах Вайкунтха. Yes. Not only we are discussing about topics in the spiritual world, Не только что происходит в духовном мире, we also should discuss topics in the material world. нам также нужно обсуждать то, что происходит в материальном мире. Because Krishna has created the material world. Потому что Кришна создал этот материальный мир. And he has created some perfect systems. И он также создал эту совершенную систему. For example, Krishna has created perfect economic system. И Кришна также создал совершенную экономическую систему. Krishna has created perfect educational system. Кришна создал совершенную образовательную систему. And you will be interested to know, Krishna has also created a perfect political system. И вам было бы интересно узнать, что Кришна также создал самую совершенную политическую So систему. Prabhupada is telling here, sociology deals with society. Прабхупада здесь говорит, что социология — это то, что об обществе изучает. Economics, Экономия, politics, политика. it is not bad when connected with Krishna. И все эти науки, они неплохие, если они связаны с Кришной. It becomes bad, very bad, when not connected with Krishna. И эти науки становятся плохими, когда они с Кришной не связаны. When we learn the science of putting Krishna in the center, И когда мы изучаем это, у нас Кришна должен быть в центре. then Как поставить Кришну
Мы изучаем, как поставить Кришну вообще в центр. then everything becomes nicely organized. И тогда все становится очень прекрасно организовано вокруг. All of us, before putting Krishna in the center of our life, Все мы до того, как мы поставили Кришну в центр, Да. До того, как мы поставили Кришну в центр, все мы we were confused, perplexed, были в замешательстве, unhappy, несчастливы мы были, miserable. да, страдали мы. Very long list is there. Можно очень большой список перечислять, что с нами происходило. Yes, but when we come to know that Krishna is the supreme personality of Godhead, Но с того момента, когда мы узнали, что Кришна — верховная личность Бога, and that we are His eternal servants, и что мы являемся Его вечным слугой, then our life changes, becomes different. и тогда наша жизнь поменялась, стала другой. We actually learn, we begin to learn how to actually become happy and satisfied. И мы начинаем по-настоящему изучать, как нам стать счастливыми и удовлетворенными. So that is one of the main reasons why Krishna appears in the material world. И вот интересно узнать, почему Кришна... Это одно из значений, почему Кришна появился в материальном мире. Krishna appears in the material world to re-establish the principles of dharma. И Кришна появился в материальном мире для того, чтобы переустановить принципы дхармы. Yeah. Paritranaya sadhunam vinashaya sadhuskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. So those who are the followers or the devotees of Krishna must also help the Lord to re-establish the principles of dharma. И те, кто следует за преданными Кришны, могут помогать установить варнашрама. Yeah. Varnasamadharma. I didn't say Varnasamadharma. But anyway, it's just... he cannot say dharma without Varnashram. It's okay. Cannot speak without cows. Have you seen the cows? Yeah. So actually Vedic society, Vedic civilization begins with cow. В действительности ведическая цивилизация, она начинается с коров. We cannot have Vedic culture without cows. И мы не можем ведическую культуру никак культивировать без коров. We cannot have Vedic culture without cows, and we cannot have Vedic culture without Krishna. И ведическая культура, она невозможна без коров и без Кришны. Modern day civilization is rejecting both Krishna and the cows. И современная цивилизация, они отвергают Кришну и коров. Therefore, modern day society is going in the wrong direction. И поэтому современное общество, оно идет неправильным путем. Yeah, actually we cannot imagine how much heavy karmic reaction we are creating. И мы себе даже не можем представить, насколько тяжелые кармические реакции мы создаем. Here, Parikshit Maharaj, he's very disturbed because one cow is being not protected. И здесь Парикшит Махарадж, он очень-очень обеспокоен, когда только одну корову обижали, беспокоили. In the Shastra, it is explaining, if someone kills a cow, for every hair on the body, he has to be born and suffer. И в Шастрах говорится, что тот, кто убивает корову, будет рождаться и страдать, и умирать столько раз, сколько волосков на теле коровы. Did you ever count how many hairs on the body of a cow? Сколько, как вы думаете, волосков на теле коровы? There's so many. Очень много.
And what to speak of hundreds and thousands of cows in modern day society, every single day being slaughtered in the slaughterhouse. И что говорить, когда современное общество убивает сотни и тысячи коров ежедневно. See, we don't know, Krishna has created this material world Кришна создал этот материальный мир with perfect systems. совершенной системой он создал этот мир. So our business is to learn actually Krishna's systems. И наше дело вообще изучать эту систему Кришны. What is the perfect system of economy? И вот какая совершенная система экономики? What is the perfect system of education? Какая совершенная система образования? What is the perfect system of governance? How to organize society? И вот какая совершенная система управления обществом, Yes. организации общества? And that is why Srila Prabhupada, he wanted that we establish Varnashram College. И поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы установили Варнашрама колледж. College is a place where we learn. Колледж это место там, где учатся. So this Vedic college is where we can learn Krishna's systems. И ведический колледж это то место, где мы изучаем науку о Кришне. Yes. It is very surprising that in our present situation, in our present society, practically no one understands or knows about these Vedic systems. И вот в современном обществе в данное время практически никто не соображает, что такое ведическая система. And one of the main reasons is that people don't know about Krishna. И это одна из причин, почему люди не знают о Кришне So и не хотят знать. here in the purport, Srila Prabhupada is explaining that only when we put Krishna in the center, we can have proper understanding. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит, как только мы Кришну ставим в центр, мы начинаем у нас начинает приходить совершенное понимание. Just like even amongst our devotees, many devotees don't understand Varnashram. И сейчас очень многие преданные, они вообще не понимают Варнашрама. They don't understand that actually everything within that system is meant to be connected with Krishna. И они не понимают, что эта система предназначена для того, чтобы быть во взаимосвязи с Кришной. Yes. So Srila Prabhupada very much wanted his main goal, main objective, to re-establish Vedic culture. Шрила Прабхупада он ставил целью переустановить вот эту ведическую культуру. Vedic culture means knowing, understanding, learning Krishna's systems. И ведическая система это означает узнать и исследовать ведической системе Кришны. It's just like like manufacturing car, automobile industry. People who manufacture car, when you buy a new car, there's one manual how to operate the car. Это как вот в современном обществе, когда человек покупает новую машину, у него есть инструкция, как эту машину использовать. If we follow the manual, then we will have no problem with the car. Если мы следуем этой инструкции, у нас нет проблем с машиной. Yes. So in the same way, Krishna has created the whole material world and has given us manual, that is Vedic knowledge. И вот Кришна создал этот материальный мир, и он нам дал инструкцию
как в этом материальном мире существовать. Это вот ведическая инструкция. So it is especially the duty, the responsibility of Brahmanas to deeply study Vedic knowledge. И особенно для браманов важно, это их долг, понять очень глубоко ведическую культуру, ведическое знание. And to encourage others to learn about Vedic knowledge, to teach. И учить других людей этой ведической Yeah, культуре. means not only Brahmanas should learn, others also. Everyone should learn. И не только браманы должны учить, все должны знать и учить. Yes. So, so therefore, in our society, Srila Prabhupada, he stressed the importance of learning. Поэтому Шрила Прабхупада, он так вот настойчиво говорил о том, что важно обучение. That's why learning begins especially by hearing. И обучение, оно начинается со слушания. That's why every day we have Bhagavatam class. И поэтому вот мы каждый день ходим на Бхагаватам класс. And that is the beginning. There should be, whenever possible, more classes given where we can learn different topics. И на каждом классе мы изучаем различные темы. Yes, at least people should come to Bhagavatam class. At least, yeah, that's minimum. But there's Минимум это хотя бы прийти на Бхагаватам класс. yeah. So the saintly persons in Naimisharanya, they are telling here, Parikshit Maharaj, please speak about this if it is in connection with Krishna. И мудрецы, которые собрались в лесу на Мишаране, они попросили, говорит, пожалуйста, говори нам об этой теме, если она связана с Кришной. Yes. So that should be also our way of thinking, that we should only be interested in topics in relation to Krishna. И по большому счету нам нужно интересоваться только темами, которые связаны с Кришной. So our business is to reconnect, to learn ourselves and to teach others how to reconnect with Krishna. И наше дело – это изучить себя и обучить других, как переустановить, как восстановить свои взаимоотношения с Кришной. Yeah. So we should keep in mind actually that because this knowledge is given by Krishna, this knowledge, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad, Vedic knowledge is given by Krishna. Ведическое знание Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, они даны Кришной. It is perfect and complete knowledge. Это совершенное, законченное знание. Yes. We have the rare opportunity to actually learn something that is perfect and complete. И у нас есть вообще редчайшая возможность изучать то, что является совершенным и полным, законченным. Most people in modern day society, what they are learning about education, economy and politics, it is not connected with the Vedic knowledge. Большинство людей, которые обучаются, они изучают экономику, политику и разные науки, которые вообще не связаны с Кришной. Therefore, it is not giving good result. И поэтому они получают нехороший результат. So that is part of our challenge, to learn this perfect knowledge that Krishna is giving in the Vedic literatures. И это вот, по большому счету, вызов нам
постоянно изучать то, что Кришна дал совершенное знание в этой литературе. Yes, yes. So we can stop here, maybe take some question. Yes, Many questions. many questions. Да, Okay. мы на этом, Махараджа, я остановлюсь. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. But everyone should be asking questions, not only one person. Сначала местные. У кого Well, есть вопросы, задавайте. Я говорю, at first local person, then huh? at first local person can take Question. question. Can put question. He's local. Put me down. Well, Я говорю, сначала местные задают вопросы. no problem. Да, да. Yes, Ваясаки. Ваясаки Прабhu. Hare Krishna. Коровы, да, очень много волосов, почти как бесконечно. А если много, то это значит он пока, ну, бесконечно вот так переразмножается. И в чем вопрос у тебя? Так ли это? Это правда, что он так бесконечно, как бесконечно? Vayasaki asked, and the cow saw so many bits of Hairs, yes. it's uncountable. It's countable, but it will take a long time. Но их можно посчитать, но это очень долго их посчитать. Yeah, most people don't have patience. И у многих людей не хватит терпения посчитать волоски на корове. И Vayasaki asked, it's real true, the person who killed the cow must to be killed and burned so many. It's true. Это правда, Vayasaki. Yes. Why it's true? Because it is explained in the Shastra, number one. And secondly, Почему это правда? Потому что это сказано в первую очередь, это потому что сказано в шастре. and secondly, because, as mentioned here, cow is most important animal. И во-вторых, здесь упоминается, что корова – это самое важное живое существо. Cow is worshipable. Корова – это то, кому поклоняются. Yeah. Of course, nowadays people worship their cats and dogs, Мы сейчас practically. видим, что большинство людей в современном мире поклоняются собакам. But, or sometimes they worship their horse or something. Некоторые лошадям. I mean, nothing. But cow is a very that is our problem in modern day society. We don't understand the value of cow. И это проблема современного общества, потому что в современном обществе мы не понимаем ценности коровы. Gava pratista bhutanam. There are many explanations. Gava means cow. Гава означает корова. Bhutanam means all living entities. Бхутанам означает все живые существа. And pratista means to sustain. Пратишта означает поддержание. Yeah, the cows sustain, support not only human being but all living entities. И корова, она поддерживает всех, не только людей, но вообще все живые существа во Вселенной. Yeah, why? Because In the universe, on the universe support. yes, throughout the whole universe. Не только на Земле, а во всей Вселенной корова поддерживает всех живых существ. It is said that in a village, when there will be no more cows, Говорится, что в деревнях, в которых нет коров, then within a short time that village will no longer be a village. и в селе, в котором нет коров, это село уже не является селом вообще. В принципе. Yeah, and also when society И также, когда общество will no longer have cows, больше в этом обществе нет коров, that society will become destroyed. и когда в этом обществе нет коров, это общество становится разрушенным. It means when we destroy the cow, we destroy ourselves.
И это означает, когда мы разрушаем, уничтожаем коров, мы разрушаем и уничтожаем себя. Because cows don't only give milk. Потому что корова – это не только та, которая дает молоко. They don't give milk all the time, also. Sorry? The cows don't give milk all the time. Ну, корова, она вообще может не давать время долгое время, не давать молоко долгое время. And the bulls don't give any milk at all. А бык, он вообще молока не дает. But bull also is very important. Но бык, он также очень важен. Yes. Why it is important, actually, most of us, we cannot understand so easily. И вот почему это важно для нас, это вот не так легко понять, оказывается. Защищать этих существ, которые не дают даже молока. We need like special seminars to explain in detail. И нам нужен вообще особенный семинар для того, чтобы детально это изучить. We have 3 days and days. So we'll have 3 seminars. Yeah, okay, that could be one of the seminars. Yes. Махарадж говорит, что нужен семинар для того, чтобы детально углубиться в эту тему. Я говорю, Махарадж, у нас есть 3 дня, мы можем углубляться. But that was a very good question. Но, Ваясаки, это был очень-очень хороший вопрос. Very good. Yes. Now we will allow our non-local person. Not local yet. Not local yet. Okay. И мы теперь позволяем личности, которая еще не является здесь живущей, задать вопрос. Yes. Maharaj, in turn, according to your lection, первый вопрос. У меня возникло сомнение. Тысячелетняя ягья. Это ягья на 1000 лет вперед, или она должна была продолжаться 1000 лет? They have some doubt. They, who? She has some doubt. She has some doubt. This is yagya must be continue 1000 years or must be 4000 years. This is the sage of Namisharanya. The sages and They produce a yagya. Yeah. This yagya continue 1000 years Yes. or она длилась 1000 лет. The plan was to have a yajna for 1000 years, where the fire does not stop. That is called Nitya Homa. Махарадж говорит, да, что эта ягья, она должна была продолжаться 1000 лет, и огонь не должен был погаснуть. Yeah, but because it was the beginning of Kali Yuga and so many inauspicious signs and atmosphere becoming, so they could not continue. Their plan was to have, but they could not continue. Да, план был такой, что она должна была продолжаться, но из-за Они не смогли продолжить. Они не смогли продолжить из-за определенных обстоятельств. Они даже не смогли разжечь огонь сначала, да? Не могли разжечь огонь. Так или At first they cannot start fire. нет? Yeah, they were having difficulty starting fire. Да, и в начале Махараджа действительно было даже трудно разжечь огонь этой ягьи. Brahmanas, qualified brahmanas, they don't need any matches to start fire. By mantra they can start fire. Квалифицированные браманы, они не используют спички, они зажигают огонь мантрами. Yeah. Why so powerful brahmana cannot produce this? Yes, because of the effect. Even in the beginning of Kali Yuga, auspicious, so many inauspicious energies were preventing, because you need full concentration. They cannot full concentrate? No. Я спросил Махараджа, почему такие могущественные мудрецы, они не смогли продолжать эту ягью 1000 лет. Yeah. Махарадж говорит, что таковы были обстоятельства в то время, что требовалось для этой яги, требовалась очень сильная концентрация сознания, и обстоятельства были таковы, что они не могли сконцентрироваться настолько, чтобы продолжить. So much smoke was coming, everyone was becoming black. Smoke was coming. Начал идти дым, и все тут
Все стали черные. Все стали, все в копоти они стали. Да. Yeah. Guru Maharaj, the next question is connected with this. Okay. Ви казали, що ось ці 5 категорій, які не захищені, і одна з них брамани. Але ж браман має таку могутню мантру, він може проклясти, він може що завгодно. Вони могли вбити, як вони вбили цього Бену, неблагочестивого царя. Чому браманів називати тоді незахищеними? Чи вони не захищені тільки в Калі-югу? Why we tell that Brahmana non-protected? Because Brahmana have so powerful, they can kill someone by mantra. For example, like Venu was killed Brahmana. They take the mantra. Why we tell that Brahmana non-protected? Brahmana is so powerful. Maybe it's only in Kali Yuga such kind of Brahmana. No. Actual Brahmana, yes, he will have so much of power, but for himself, he will not use to protect himself. Like the cow, yeah? Yes. Like the cow. Yes. It is the same family. Yes. Yeah. Same family. Браманы, они очень могущественные, они обладают очень могущественным потенциалом, но они используют этот потенциал не для себя, они в защиту себя они его не используют. Not only Brahmana, Я говорю, что как корова, да, вот она очень говорю, коровы и браманы — это одна семья. See, Vaishnava mentality, И вайшнавский менталитет, for himself, he will accept whatever happens, whatever comes. и для себя он как бы не использует это. Because Вайшнавский менталитет. because he understands that according to providence or karma, sometimes people they will insult or do some bad thing. Sometimes Иногда Из-за кармы люди могут оскорбить, либо могут то есть причинить вред человеку. И вайшнава не принимают все это. for oneself, one will not protect. But if some other Vaishnava or the Lord is insulted, then Brahmana, he can do something. Но для защиты других вайшнавы и браманы, они предпринимают действия. Yeah. А для себя они могут. Very important. Yeah. Yeah. Any other? Next question. Yes. Yes. Можно еще? Все, Yes. подожди. Yes. Спасибо большое за лекцию. Thank you very much for the lecture. Вот есть вот эти 5 категорий беззащитных живых существ, и вот люди видят, что это беззащитные живые существа, женщины, дети, старики, и что заставляет людей применять насилие. Вот почему люди, все равно видя это, они все равно начинают, над стариками издеваться, над детьми, над коровами. Not on the ball. All people can see this 5 count living entity, cow, brahmanas, children, all is non-protected. Yes. Why these people do the bad activity to this person? What forced them to do bad activity for such 5 unprotected? Yes. It is because of Maya, because of not having proper knowledge. Это из-за майи, потому что у них нет совершенного знания. Yeah. When we are not understanding about dharma, then Когда мы не понимаем, что такое дхарма, we will, so many things we will not understand. и вообще очень много вещей становится непонятными, если мы не понимаем, что такое дхарма. See, majority of people
that is explained in the Bhagavad Gita, when we take shelter of Maya, of the external energy, then we cannot see or understand things properly. И большинство людей на сегодняшний день, они приняли прибежище у Майи, они не понимают вообще, что происходит. Even many so-called intelligent, И даже очень такие, знаете, очень интеллигентные люди, highly educated people, высокообразованные, if they don't know about dharma, they will make wrong decision. и они, поскольку они не знают, что такое дхарма, они выбирают неправильные решения. Yes. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. The principles of dharma are created by God, by Krishna. И принципы дхармы, они созданы Кришной. So whatever we may try to create by our own limited intelligence, it will be imperfect. И если мы что-то пытаемся своим вот этим ограниченным умом, вот этим интеллектом что-то создать, это, как правило, получаем несовершенный результат. In the 9th chapter, Bhagavad Gita is here, 9th chapter Bhagavad Gita, Mogasha Mogakarmano, look for that. Mogasha Mogakarmano, Moga Jnana Vicetasa, Rakshasim Asurim Chaiva, Mohinim Prakritim Sritaha. Means all of our activities, all of our intelligence will... Вся наша деятельность, вся наша умственная деятельность, all of our knowledge, все наши знания, they will be failures. They will fail. оно fail, как... You have that? I'm switching. Ты прочитай, да? You can read the translation. Сейчас Джайдео прочитает перевод этого стиха. Chapter 9. Right? Chapter 9, text 9 глава, text 8, maybe something. может, 8 текст. It's Mahatmanastamam Partam, close to that verse. I'll find it. Well, if I have connection. Here's here. I found. Got it? Shall Okay. I read translation? Read the translation. Those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. So what number is it? 9? 9:12. 9:12. So we have in local 9:12. You can Bhagavad Gita 9:12. Yes, one moment. It's... Yeah. So that's why majority of people, because they don't have this knowledge, therefore everything they do, it is imperfect. Заблудшие, избитые с толку, они придерживаются демонических, безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются, а все их попытки преуспеть и обрести знания постигает крах. 9:12. Yeah. So therefore, these are the two, we have a choice. Either we take shelter of Krishna's Daivi Prakriti, internal energy, И у нас есть выбор принять прибежище Кришны и вот это божественной природы, which is Bhakti, devotional service, с помощью бхакти, преданного служения. or we take shelter of his external energy, Mohini Prakriti. И можно также принять прибежище у внешней энергии Махини Пракрити. Да. Most people take shelter of Maya, or under Maya. И большинство людей они принимают прибежище у Майи, у иллюзий. And therefore all their activities, all of their knowledge
it is И вся их деятельность, все их знания to failure, not. терпит крах. Yeah. У тебя вопрос был хороший. Почему они негодяи это, а убивают это, а так вроде процветают? Может задать? Это на самом деле может быть и вопрос, что то, что происходит сейчас, это все-таки план или это ошибка? Ну, войны, убийство коров, вот это все, что мы видим, это план или это ошибка? Виталий Прабhu asked, we can see it's wonderful thing in the world. We can what? We can see. See. Wonderful in the world. So many cow killed, so many war organized. It's a plan of Krishna or it's a mistake in this society? Why the person who organized it, now they live like prosperity life? It is a mistake. Это ошибка. Yeah, not so easy to understand. Это нелегко понять. Why good things happen to bad people and why bad things happen to good people. И почему это нелегко понять, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми, и, казалось бы, нам хорошие вещи случаются с плохими людьми. We see all the time, just giving example, some people are doing very, very bad things and yet they get so much money and so much opulence. Да, и мы можем видеть, что вот эти негодяи, которые совершают плохие дела, у них много денег, у них богатство. That is because of previous good activities. In previous life they're doing good activity. И это потому, что у них в предыдущей была очень хорошая деятельность, они получают плоды. So they're getting some good results even though they are also doing some bad activities now. И даже вот делая плохие вещи сейчас, они имеют хорошие результаты из-за своих прошлых заслуг. They don't know that for all the bad activities they do now, they're going to be suffering in the future. И они просто в заблуждении не знают, что совершая вот эту плохую деятельность сейчас, в будущем они получат плохой результат. Law of karma is very, very severe and very complex. И закон кармы он очень суровый, он непреклонен. Yeah. Okay, I think maybe I don't have a watch, but Можно еще вопрос? Last question. last question. Okay. Последний вопрос. Ну, в Кали-югу, да, вот научились мы как бы не зависеть от коров. И тем более, что в Кали-югу жертвоприношения не обязательны. То есть как вот понять и осознать свою зависимость, потому что очень сложно, то есть переключиться, да, мы когда научились без коров жить, и даже то есть для продвижения в духовное уже вроде и не нужно молоко, то есть мы совершаем яги, санкиртану яги. Давай еще то, переведу, потом. да. In modern day, now we was learn how to live without cow, without yagya, and yagya is not obligatory in this age. Only Sankirtana Yagi they help us, and now we can learn without milk. Ну, то есть, как осознать, что мы то есть, зависим от них, ну, то есть, как вернуться в это состояние, how we can где мы understand зависим. and come back in this situation when we understand this important to cow and milk and develop this culture. Now we can live without all this cow, yagya, and etc. But how we can understand that we must come back? If we attend Bhagavatam class every morning, we gradually will become purified in consciousness. We'll be able to understand. Если вы будете каждый день ходить на Бхагаватам класс, ваше сознание очистится, вы осознаете это. Yeah, it takes some time because the whole Kali Yuga atmosphere is extremely polluted. Ну, на сегодняшний день атмосфера в Кали-югу, она
необычайно, чрезвычайно загрязнена. And because the atmosphere is polluted, our consciousness И is поскольку polluted. эта атмосфера, она заражена и загрязнена, наше сознание тоже осквернено. So therefore we have to take shelter of chanting Hare Krishna. И поэтому нам нужно принять прибежище, повторяя мантру Харе We Кришна. have to hear from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. И нам нужно слушать Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. We have to take prasadam. It's time for prasadam now. И нам нужно принимать прасад именно. Yeah, we have Сейчас to время прасад. perform all these devotional activities. Then slowly, gradually, our consciousness will be purified, and we can understand how to do what seems to be practically impossible. И постепенно, следуя вот этой садхане, мы будем очищаться и в конечном итоге осознаем, что нам нужно делать для того, чтобы это было совершенным образом. Because devotees of Krishna Потому что преданные Кришны have taken out the word impossible from their dictionary. Они забрали слово, да, они взяли. потому что преданные Кришны, они вообще слово «невозможно» исключили. Our dictionary doesn't have the word impossible. Everything is possible. Для преданных нету слова «невозможно», для них есть только «возможно». This was Prabhupada's statement. The word impossible is in the fool's dictionary. И Шрила Прабхупада, он устанавливал, что слово «невозможно» — это из словаря дураков. So devotees are not fools. Devotees are not fools. They are not without knowledge. И преданные, они без знания сейчас. And in their Они не без знания, они не дураки. Преданные не дураки. and in our dictionary, we don't find the word impossible. И в нашем словаре мы не найдем слово «невозможно». We only find again and again possible, 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 Мы possible. только можем видеть, что это возможно, возможно, возможно. If it's so hard, yeah? Huh? If it's so hard, it's... Yes, yes. Даже если это очень тяжело. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Jai Sri Prabhupada ki. Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki. Jai Mahaprasadana ki.